Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay, so shall we start? Yes, sir. So last lecture we have started discussing this fourth chapter, that is relativistic mechanics. So I think you have written the points. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will discuss these things. So it starts with introduction, then postulates of special theory of relativity. Then one derivation is there, which is Lorentz transformation equation for time and space coordinates. Then we have to discuss the numericals. Next derivation is length contraction and time dilation. And last one, we will derive the equivalence of mass and energy, that is E is equal to mc square. So you know that this is a special theory of relativity put by Einstein. So in this case, we have to consider some basic terms, mathematical terms, and try to understand the things related to this relativity. So we start with one question. Let us discuss some basic things so that you can understand that what mathematically we have to derive during our lecture, that is relativity. So relativity word comes from the word relative. So what is meant by a relative? Can anybody tell how you can think that what's the word meaning relative? Because from that only this relativity emerge, and we are comparing the things and then we are discussing the things. Okay, relative म्हणजे काय? ठीक आहे, कोणी म्हणाल रिलेटिव्ह म्हणजे नातेवाईक, बरोबर आहे का? इज इट राईट? Yes, sir. ओके, तर आपण जे नातेवाईक किंवा वेगवेगळे रिलेशन्स मेंटेन करतो, तर ते सुद्धा या फॅक्ट किंवा या टर्म्स वरनच येतात. तुमच्या आता लक्षात येईल हे की आपण आता काय करू, आपला सिलेबस तर आपण डिस्कस करणार आहोत फ्युचरमध्ये. सो फर्स्ट वी कन्सिडर सम टर्म्स, फॉर एक्झाम्पल लेंथ, then position, then motion, and last one is time. So we are discussing how the things are relative. Okay, so I'm trying to write here only. You understand my handwriting? Okay, so how the things are relative to each other. So first is length. Okay, so if I ask that, if I draw these two lines, one is red, another is blue, and if I ask that whose length is more, what is the answer?
Yes, blue line relative to, Red line. yes, relative to red line. Means here what we are doing, we are relating two things. Yes, we are relating two things and then we are going to conclusion. So you know that famous story of Akbar and Birbal also. Okay, so without touching the line, you shorten the line. I think everyone knows that one. Okay, so here we try to understand how the things are relative to each other. Then we go into depth of relativity and then derivation part, etc. Then next is position. Okay, so for example, this fellow is there. Okay, you consider this one, and if this person is sitting in front of me, then if I am sitting on this side, so I am on its a left hand side according to figure. If I am sitting here, then I am on right hand side according to this person. If I am sitting here, then that person is in front of me. Getting the things means that person is here only, but depends upon the position, scenario gets changed. Are you getting these things? Yes, sir. Okay, means Yeah, if we are sitting at different location, then according to that person, the positions are different. The next is motion. So if we consider the person who is waiting for a bus, for example, एक माणूस आहे तो बस स्टॉपवर समजा बसचे वेटिंग करत असेल आणि जर एक कार पास होत असेल, सो नाव I can draw it, don't mind if I draw it wrong or something different. Okay. Okay, so this car is moving with 50 km/h. So this person is waiting for bus and that car is moving with 50 km/h. Now consider another car. So now consider this as a car and that car is moving with 80 km/h. Okay, so according to person in the first car, what is the motion of person in the second car? How you can relate this? पहिल्या कारचा जो पर्सन आहे त्याच्या कंपॅरिझनने दुसऱ्या कारचं स्पीड काय असेल? 80 minus 50 किती येणार? 30. येस, 30 km/h. 30 km/h. कारण का हा ऑलरेडी 50 km स्पीड न आहे, त्यामुळे हा काय कन्सिडर किंवा मॅथमॅटिकली काय कन्सिडर करतो आपण की 30 km/h. फॉर एक्झाम्पल, another car is there which is moving with the same speed in opposite direction. ठीक आहे, 50 km/h. परत एकदा. So according to first person in the car, what is the speed of this opposite car? किती असणार आहे स्पीड? 100 येस, 100 km/h. 50 + 50 तुम्ही बघितले आपण जेव्हा क्रॉस करतो, कार्स जेव्हा क्रॉस होतात. ओके, तर हे आपण काय डिस्कस करतोय? ओके, द लास्ट पर्सन इज रिमेनिंग. अजून एक जण राहिलाय, तो म्हणजे द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कार विथ 50 km/h. तर त्याच्यानुसार स्पीड काय असणार आहे? कॅन एनीबडी गेस? जी कार 50 km/h पास होते, ठीक आहे, तर त्या पर्सनच्या कंपॅरिझन व्हॉट इज द हिज और हर स्पीड? 0 sir. Yes, he or she feels stationary. Is it right? Yes, sir. Yes sir. So I am going towards the physics and mathematical terms, that is inertial and non-inertial frame of reference. You know that, is it right? Yes sir. Inertial and non-inertial frame of reference. So inertial frame of reference is either at rest or moving with the constant speed. Non-inertial frame of reference is not moving with the constant speed, so its velocity gets changed.
So inertial frame of reference is called as non-accelerated frame of reference, and non-inertial frame of reference is accelerated frame of reference. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती acceleration means change in velocity. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So why we are discussing these basic things? हे आपण काय डिस्कस करतोय तर हे समजून घेण्यासाठी की इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय आणि त्याचा यूज करूनच आपल्याला पुढचे मॅथमॅटिकल टर्म्स डिराइव्ह करायचे. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज रिमेनिंग, that is time. So you know that time is also relative. How? For example, right now what is the time? 11:17 a.m. or 11:15 a.m. But is it true that the same time is in UK right now, or USA, or Japan? No, sir. Yes, it is different. It is absolutely right. So why it is different? So first understand what is meant by time. आपण टाइमला डिफाइन केले पहिल्यांदा. कसे डिफाइन केले तर तुम्हाला माहिती की युनिव्हर्सल टाइम हा कन्सेप्ट आहे ज्याला आपण ग्रीनविच मीन टाइम म्हणतो. एक स्पॉट आहे अर्थचा, तर त्याला आपण काय केलं स्टँडर्ड टाइम कन्सिडर केलाय 0 म्हणून, युनिव्हर्सल टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम. Then for India we are adding 5 hours 30 minutes in that. You know that, is it right? Yes, sir. So we are considering UT, from that we are defining IST, that is Indian Standard Time. त्याच्या कंपॅरिझन अर्थच्या लोकेशन वरनं right now we are in India, Maharashtra. So according to that, right now 11:18 or 11:15 AM is there. According to this definition, means the time is also relative and it depends upon the motion of Earth around the sun. That one rotation 23 hours 56 minutes, etc. One complete rotation around the sun, that is 365 days we are considering. And for adjusting that fractions, that leap year and extra day is there. So according to that we are adjusting that fractional times. तर हे सगळे त्याचे डिटेल्स झाले. आपण काय डिस्कस करतोय की टाइम सुद्धा रिलेटिव्ह आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी शिफ्ट ourselves in another galaxy without any clock or watch, then how you are define the time? Because there is no sun. Getting the things? So for that we have to define something with relative motion near about us, and then we can define the time. Are you getting these things? Yes, sir. ठीक आहे, तर हे समजून घ्या की आता हे डिटेल मध्ये काय डिस्कस करतोय तर हे इंटरेस्टिंग पण आहे, कारण का फक्त मॅथमॅटिकल म्हटलं तर आपल्याला ते थोडंसं कॉम्प्लेक्स वाटेल. सो दॅट्स वाय आय एम गिविंग सम examples related to this. So here length contraction is our next time, where why this relativity comes. So classical mechanics is there already. Classical mechanics होतच, आपण ते स्टडी करतच होतो, ज्याला आपण न्यूटोनियन मेकॅनिक्स म्हणतो. मग हे रिलेटिव्हिटी हा कन्सेप्ट का घ्यावा लागला तर त्याचं कारण म्हणजे काय तर तुम्हाला माहिती आहे की ॲज speed of particle or that frame of reference increases, then there is a change in the length, time, scenario, etc. So that happens when we are considering the relativity concept. So here you can see length gets contracted initially. This is the shape, and as velocity increases, shape is different. So it happens because of this ratio, that is L is equal to L0 under root 1 minus v square by c square, where this v is velocity of that frame of reference or object. तर हे आपल्याला मॅथमॅटिकली डिराइव्ह करायचे. We have to derive this mathematically, and when we solve the numericals, so you can understand that in better manner. In case of time dilation also, if we consider two persons, one is moving with certain speed and another is stationary on the earth, then you can see the motion of light ray according to these two persons. ठीक आहे, तर आता हे मी काय जास्त डिटेल मध्ये जात नाही, फक्त एवढंच सांगतो की इथं तुम्ही बघू शकताय ए पर्सन आहे, तर तो या रॉकेट मध्ये मूव्ह करतोय. त्याच्यासाठी जो लाईट पार्टिकल आहे हे दोन मिरर्स आहेत आणि लाईट पार्टिकल काय होतं रिफ्लेक्ट होते. तर त्या पर्सन साठी त्या लाईट पार्टिकलची मोशन कशी आहे तर अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन. ओके, बिकॉज दॅट पर्सन इज ऑल्सो मुव्हिंग विथ द सेम स्पीड. मगाशी जसं सांगितलं मी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरन्स. But when a person, another person is observing the same thing
from Earth, then the motion of that light is different like this. म्हणजे इथे जर बघितलं तर ह्याच्यासाठी ही अप अँड डाऊन अशीच आहे, पण हा स्टेशनरी असल्यामुळे त्याला तसं दिसते, पण जो अनदर फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आहे ऑन द अर्थ त्याच्यासाठी ही मोशन अशी असणार आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will discuss these things in detail. Right now we are just discussing the syllabus one. Okay, and that E is equal to mc square equation we have to derive at the last, but before that we have to understand what is meant by inertial non-inertial frame, then time and space coordinates, then length contraction, time dilation, and of course the last derivation. So all these things we are completing during our syllabus discussion. The next section second, give heading section second, unit number 5, wave optics, and start writing these points. Okay, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now you start writing this one. Take screenshot. I have requested many times that when I'm changing slide, so take screenshot for your reference and for syllabus also, and you write this syllabus once. It is important. Once you write, you can recall it. आता हा जो चॅप्टर आहे वेव्ह ऑप्टिक्स, ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत, कुठले कुठले? डिफ्रॅक्शन आणि पोलरायझेशन. तर यातले काही पॉइंट्स तुम्ही शिकलेला आहात, तुम्हाला फॅमिलियर आहेत. 5.1 first is diffraction. In that, first point is introduction, that is definition, resolving power, Rayleigh's criterion, theory of diffraction grating, and resolving power of diffraction grating. This is first part. In second, polarization. In that comes concept, that is basic definitions, optic axis, Morse law for intensity, positive and negative crystals. त्यानंतर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय? स्पेसिफिक रोटेशन. And last one is Lorentz half shade polarimeter. Of course, numericals and MCQs are there. So I request all you write it. Oh, sir. Okay. So take 1 or 2 minutes more. So let us discuss these things. You know that. So
others are still writing maybe. So we will start discussing. So I start with the questions. So can anybody tell what is the definition of diffraction? You can raise your hand, unmute yourself. So I'm giving. Diffraction is the process of waves spreadly perpendicular to the direction of propagation of wave. Okay. Then another, unmute yourself and you can define. Hello, sir. Diffraction is nothing but bending of light around the opticals and spreading of light shadow region of any opticals which placed in path of light. Okay. Okay. So definition of diffraction. Simple is bending of light due to obstacle. Simple thing. And standard. So our student have told already that bending of light around the corners and spreading of light into the geometrical shadow region of an obstacle which is placed in the path of light. So that is the standard definition of diffraction. Okay, I think your write-up is over. Shall we discuss? Yes, sir. Okay, so in this case, what we have to see as this wave optics. So here you can see this picture where we can get the diffraction effect due to obstacle or aperture. Obstacle or aperture. Aperture is nothing but slit. You know that slit means we are allowing the light for the sharp beam or sharp slit. So you can see here at the corners of that aperture or the obstacle, light gets bent and we can get the diffraction pattern. So that we have to discuss. The next thing is resolving power. So I think you have studied resolving power of telescope and microscope. Is it right? Yes, sir. ओके, तर रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय तर समजून घ्या. रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय तर त्या इन्स्ट्रुमेंटची ॲबिलिटी. कशाची ॲबिलिटी तर तो त्या इमेजेस आहेत कशाच्या ऑब्जेक्टच्या तर तो सेपरेटली आपल्याला दाखवू शकतो का. दॅट इज द ॲबिलिटी ऑफ दॅट ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट अँड दॅट इज कॉल्ड एज रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट. फॉर एक्झाम्पल जर आपण तुम्हाला माहिती की at night if we try to observe the sky, so a particular portion where the cluster of star is there, so we can observe that thing but not clearly or perfectly. So if we use the telescope and if we focus perfectly, then we can see the details of that bunch of star or cluster of star. So that is the resolving power of that telescope, and that is the limitation of our eyes. So our eyes can see, but up to certain extent. So we are using telescope, adjusting lenses, and we can see the features clearly. Another example is, for example, micro world. If bacteria are there, so we cannot see through our eyes directly. So for that we are using telescope. We can focus that. We can take the slide and on that if bacteria are there or any microstructure is there. So if we focus, then we can see the details of that micro world. So that is the resolving power of microscope. So why we are discussing these points? Because it is connected to our syllabus, that resolving power and Rayleigh's criteria. So Rayleigh's criteria, have you know this? I think you have in your syllabus earlier. Is it right? हे होतं का Rayleigh's criteria? Yes, sir. ठीक है. So yes, so once again we have to discuss these things. They are simple and easy if you concentrately focus on this. इथे तुम्ही बघू शकताय अनरिझॉल्व्ड, जस्ट रिझॉल्व्ड आणि वेल रिझॉल्व्ड या 3 कंडिशन्स आहेत. तर पहिली कंडिशन आपण घेऊया जस्ट रिझॉल्व्ड, ज्यामध्ये आपण काय सांगतोय द सेंट्रल मॅक्सिमम ऑफ फर्स्ट and first minimum of second coincides with each other, and vice versa, means the central maximum of second and the first minimum of first coincides with each other. तर हे तुम्हाला माहिती डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे, याला आपण प्रिन्सिपल मॅक्सिमा किंवा सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणतो.
आणि त्यानंतर प्रायमरी सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा आपल्याला मिळतात. तर पहिल्या सेंट्रल मॅक्झिमाचा जो पॉइंट आहे तो दुसऱ्या सेंट्रल मॅक्झिमाच्या फर्स्ट मिनिमाला कोइन्साइड होतोय. तर ही जेव्हा कंडिशन आपण अचीव्ह करतो त्याला म्हणतो जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. ओके, मीन्स वी कॅन सी दॅट इमेजेस जस्ट सेपरेटली. त्याच्यानंतरची कंडिशन काय, वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन. म्हणजे काय, तर if the separation between two central maxima is more than the separation between central maxima of first and its first minima. हे दोन सेंट्रल मॅक्झिमा आहेत, यांचे जे सेपरेशन आहे ते जास्त असतं कशापेक्षा, तर पहिला सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचाच फर्स्ट मिनिमा, म्हणजे इथं आपण दाखवतो. इट इज कॉल्ड ॲज वेल रिझॉल्व्ड. वी कॅन सी दॅट इमेजेस मोर सेपरेटली दॅन जस्ट रिझॉल्व्ड. अँड थर्ड इज अनरिझॉल्व्ड, वेअर here the separation between two central maxima is less than the separation between central maxima of first and its first minima. या दोन्हीचं सेपरेशन कमी असतं कशापेक्षा, कुठल्याही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याच्या फर्स्ट मिनिमापेक्षा. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी कॅनॉट सी देम सेपरेट. इट लुक लाइक्स अ वन इमेज ऑफ दॅट टू ऑब्जेक्ट्स like this. Are you getting this? Yes, sir. So you have studied this one. Once again we are repeating this in detail. त्यानंतर आपल्याला काय चेक करायचंय, तर हे झालं रिझॉल्विंग पॉवर रॅलेस क्रायटेरिया. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय, तर एक ग्लास प्लेट आहे तुमच्या राईट साईडला तुम्ही बघू शकता. सो इट इज अ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग विच इज हॅव्हिंग सर्टन डायमेन्शन्स. दे आर हॅव्हिंग लार्ज नंबर ऑफ स्क्रॅचड लाईन्स. लेफ्ट साईडची फिगर बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल की इथं आपण एकदम फाईन लाईन्स स्क्रॅच केलेले असतात, नियर अबाउट 5 to 10,000 लाईन्स पर सेंटीमीटर. दिस इज द स्केल फॉर दॅट डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. So by using a fine diamond point we are scratching the lines. So due to this what happens, when we keep this diffraction grating in front of the source, then we get a diffraction pattern. इथे तुम्ही बघू शकता white light source is there. So white light source, you know that it is called as polychromatic source. All colors are there. If we adjust that light through slit, then if we pass that light through grating, then we can get diffraction pattern. Okay, so this is called as spectrum. Middle one, you can see white light as it is, that is straight line light we are collecting through lens. And if we rotate our lens or objective on LHS and RHS, then we can get the pattern which is nothing but Vibgyor. You know that 7 colors. तर आपल्याला हा पॅटर्न बघायला मिळतो. सो युझिंग डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन कॅल्क्युलेट द वेवलेंथ ऑफ दॅट कलर. ओके, तर काही इक्वेशन्स आहेत त्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो, काही बेसिक टर्म्स आपल्याला गिवन जर माहिती असतील तर त्याचा यूज करून आपण डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगनं त्या वेवलेंथ तर त्या आपण कॅल्क्युलेट करतो. तर तेच आपल्याला सिलेबसमध्ये हे सगळे पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत आणि त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर सुद्धा आपल्याला काढायची. नेक्स्ट, पोलरायझेशन. ओके, सो कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज मीन बाय अनपोलराइज्ड लाईट and what is meant by plane polarized light? Anyone want to share? Polarized and unmute yourself. The light which is having vibration or in all direction, and its propagation is perpendicular on the vibration is called as unpolarized light. Okay. And the light which is having vibration along a single plane and perpendicular to direction of propagation of light is called as plane polarized light. Yes, so it is a perfect definition. So you can see these two figures where the second one here, it is unpolarized light. We are passing it, and when we pass through the filter or crystal, you can say we can get plane polarized light. Means here I can draw at side. Here you can see the plane of vibration in all possible directions, that is unpolarized light. And after passing through filter or crystal, here we can get the plane of vibration along only single direction, that is called as plane polarized
light. Okay, so this is the simple definition. You know this concept. Now we are adding more terms to this. So here also we are using this crystal to get plane polarized light. The crystals are acts as a polarizer and analyzer. Plane of vibration, plane of polarization. Simple definitions are there that we have to check. Then Malus law is there. इथे सुद्धा आपण तेच तुम्ही बघू शकताय. इथे स्टार्टिंगला अनपोलराइज्ड लाईट आहे. आपण पोलरायझर मधनं पास केली की आपल्याला काय मिळतं? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. And here what we are doing, we are changing the direction of plane polarized light. म्हणजे तुम्ही इथे बघू शकताय की इनिशियली ही प्लेन पोलराइज्ड लाईट आहे, त्याची डायरेक्शन अशी आहे आणि या ट्यूब मधून पास झाल्यावर नंतर आपल्याला जी डायरेक्शन मिळते ती कशी, तर या साईडला. ठीक आहे. मीन्स हिअर व्हॉट हॅपन्स, इनिशियली द डायरेक्शन इज लाईक दिस and afterwards the direction is like this. So here there is a change in plane of vibration of plane polarized light. याला आपण काय म्हणतो, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणतो. आणि त्यानंतर आपण स्पेसिफिक रोटेशन वगैरे पॉइंट्स डिस्कस करणार आहोत. That is called as Lorentz half shade polarimeter. Okay, so everyone knows Nichols prism. Yes, sir. Nichols prism and its a function. Nichols prism म्हणजे काय, तर आपण काय करतो, we are cutting that sandwiching Canada balsam material. And what is the use of Nichols prism? Nichols prism आपण कशासाठी यूज करतो, to get the plane polarized light. Is it right? Yes, sir. So you can see here in this picture, here you can see that when we are passing the light, so ordinary and extraordinary rays are there. One ray gets totally internally reflected and only other ray, extraordinary ray, can refract and we can get plane polarized light. तर याच्यासाठी आपण निकोल्स प्रिझम यूज करतो. तर हे आपण डिटेल मध्ये बघणारच आहोत. टू निकोल्स प्रिझम वी आर युजिंग. वन acts as a polarizer and second acts as an analyzer. And this is the ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सोल्युशन. आताच तुम्हाला मी दाखवलं की ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन जे आहे तर त्याची डायरेक्शन ते चेंज करतं. फॉर एक्झाम्पल शुगर क्रिस्टल, शुगर सोल्युशन, क्वार्ट्स एटसेट्रा. सो वी हॅव टू सी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. म्हणजे जेव्हा आपण हा शेवटचा पॉईंट डिस्कस करतोय, हे म्हणजे लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर आहे. इथून आपण ऑब्झर्व करतो, अँगल्स वगैरे डिटरमाइन करतो आणि इथं मध्ये आपण ट्यूब असते, ग्लास ट्यूब, ज्याच्यामध्ये आपण शुगर सोल्युशन इन्सर्ट करतो. सो ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू check one by one during the syllabus discussion. So why I am discussing this, so that you can understand that what we are going to complete in future. Okay, so now let us move to the next one, next chapter, that is unit number 6. Give heading laser, capital LASER, and everyone take screenshot plus start writing the syllabus points from 6.1 to 6.3. So I will give time to you, complete it. So first point is interaction of radiation with matter. याच्यामध्ये 3 सब पॉइंट्स आहेत. पहिला आहे स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन, सेकंड स्पॉन्टेनियस इमिशन, and third stimulated emission. The next 3 terms are population inversion, pumping method, and metastable state.
The next, properties of laser. After that, 6.2, helium neon gas laser. Then next is holography, in which two parts are there, construction and reconstruction. Last one is applications of laser. In that, different fields application we have to check: science, engineering, medical, etc. So everyone complete this. So as I have told you, maintain your notebook properly for records. Then when we start our first chapter, remind me about the assignment questions. So at the start only, I will give you assignment for that each and every chapter. So regularly you can complete that one. And most important is your attendance. So maintain your attendance. You know that it is important for your internal assessment plus understanding the concepts. Over, sir. Okay. Or sir. Yes. Okay, shall we discuss? Yes, sir. Yes, sir. So this is our sixth one, that is laser. So laser is nothing but the short form. The long form is this one: light amplification by stimulated emission of radiation. This is the long form. So you can see here two terms are there. दोन terms आहेत इथं. First term is light amplification and second term is stimulated emission of radiation. So light gets amplified by this second process, which is called as stimulated emission of radiation. Now the question is, what is meant by stimulated emission of radiation? So let us try to understand these terms. The next slide gives you the idea. So as I have told you, interaction of radiation with matter. म्हणजे काय तर जेव्हा आपण radiation किंवा energy provide करतो मॅटरला, तर त्याची जी इंटरॅक्शन आहे तर ती या तीन टर्म्स मध्ये आपण एक्सप्लेन करतो. फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन और स्टिम्युलेटेड absorption. Second is called as spontaneous emission, and third one is called as stimulated emission. So this third one is nothing but responsible for lasing action here. So the practical example is the laser pointer. I hope that everyone have handled a laser pointer at least once or twice. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. लेझर पॉइंटर प्रत्येकानं हँडल केलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे की आज सेल म्हणजे आपण केमिकल एनर्जी यूज करतो. सर्किट कंप्लीट केलं म्हणजे बटन आपण प्रेस केलं की विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड शार्प रेड कलर फाइन बीम we are getting intense beam. So that happens in a fraction of second. The process behind that is this stimulated emission of radiation. So exactly what happens? So let us understand one by one. So consider two energy levels, that is lower and upper energy level, having energy E1 and E2, and the difference between these two energy level is nothing but h nu, that is photon. E2 minus E1 h nu. So when we are considering the energy, that energy gets absorbed by this atom at lower state
It absorbs that energy and goes from lower state to higher state. This is called as excitation or absorption. यालाच आपण काय म्हणतो तर stimulated absorption. आपण त्याला stimulus देतोय. So here we are getting absorption of radiation or stimulated absorption. Next step काय तर spontaneous emission means consider that atom is already at excited state, but due to its natural tendency it comes to downward state by emitting the photon having energy h nu, that is E2 minus E1. So this happens spontaneously, that's why it is called as spontaneous emission. याच्यामध्ये काय झालंय फोटॉन इमिट झालाय, that's why it is emission. इथे absorption म्हणजे काय फोटॉन absorb केलाय, that's why it is a absorption. Now come to the third case. Third one is stimulated emission that we are interested. So here already atom is at excited state. Now the photon is triggering that atom to lose its energy and come to downward state. तर हा जो फोटॉन आहे तर तो त्याला काय करतोय ट्रिगर करतोय किंवा स्टिम्युलेट करतोय, and this atom emits its energy and comes to downward state. So we are getting two photons, initial one and this emitted one. So these two photons are having equal identical properties, and that's why we are getting amazing properties or characteristics of laser. आपल्याला ज्या लेझरच्या characteristics आहेत तुम्हाला माहिती, लेझरचे वेगवेगळे applications आहेत, and nowadays we are using laser beam for industrial and medical purpose. So the reason behind that is this one, equal identical properties of photon or coherent beam that is in phase with each other, and this happens in stimulated emission. म्हणून आपण ही जी लेझर बीम आहे तर ती या प्रोसेसने मिळवतो ज्याला आपण म्हणतो लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. तर त्या स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन मुळे आपल्याला ही लेझर बीम मिळते. सो देर आर डिफरंट टर्म्स रिलेटेड टू लेझर. हे काय झालं, इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. Okay. Next, some points are there like population inversion. Population inversion means what? तर त्या टायटल मध्येच त्याची इन्फॉर्मेशन आहे. इट इज रिलेटेड टू पॉप्युलेशन, बट नॉट पॉप्युलेशन ऑफ ह्युमन बीइंग, पॉप्युलेशन ऑफ atoms in these states. So when we maintain the population of atoms like N2 is greater than N1. इथे तुम्ही बघू शकताय, तुम्ही म्हणाल की इथे N1 is greater than N2 दिसतंय. So we have to achieve this one, that's why it is called as inversion. So when we maintain this condition, that is N2 is greater than N1, means we have to excite these atoms to higher state. कशासाठी? तर जेव्हा इथे जास्त atoms होतील तर ते जेव्हा डाउनवर्ड स्टेटला येतील आपल्याला जास्तीत जास्त photons इथे मिळतील to attain the stimulated emission condition. तर त्याच्यासाठी हे पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन आहे. ती आपण कशी अचीव करतो तर पंपिंग मेथड्स ना, म्हणजे त्याला आपण एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. आणि मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे काय तर अशी स्टेट की जिथं तो ॲटम आहे तर तो जास्त वेळ थांबू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज इट्स अ लाईफ टाईम. सो ऑल दिस थिंग्स वी कॅन डिस्कस इन डिटेल इन आवर सिलेबस डिस्कशन. इथे तुम्ही बघू शकता हा फर्स्ट पार्ट आपण डिस्कस करतोय. स्टिम्युलेटेड ॲब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिम्युलेटेड इमिशन, त्यानंतर पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन, पंपिंग मेथड आणि मेटास्टेबल स्टेट. द नेक्स्ट इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेझर बीम और लेझर प्रॉपर्टीज. इथे तुम्ही बघू शकताय की कन्व्हेन्शनल लाईट म्हणजे साधा बल्ब आपण घेतला किंवा साधी लाईट घेतली तर ऑर्डिनरी लाईट आहे तर ती काय असते मोनोक्रोमॅटिक नसते, पण लेझर बीम ही मोनोक्रोमॅटिक असते. त्यानंतर डायरेक्शन जर बघितली तर ही युनिडायरेक्शनल असते, लेझर बीम ही मल्टी डायरेक्शनल असते, आणि ही इन फेज असते आणि ही आउट ऑफ फेज असते. दॅट इज कॉल्ड एज कोहरन्सी. सो these characteristics we have to check. Then the next point is helium neon laser or gaseous laser. आपल्या सिलेबस मध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे लेझर आहेत, त्यातला हा गॅसियस लेझर आहे. दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन डिटेल ॲट द लेवल ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम. त्याच्या एनर्जी लेवल डायग्राम्स आहेत ते काय आहेत, एक्साइटेशन कसं होतं आणि आपल्याला लेझर बीम कशी मिळते ते आपल्याला चेक करायचे. ओके, सो दिस इज द
last point for this, sixth one. So today we conclude here, and next lecture will discuss 7th and 8th chapter. Is it okay? Okay, sir. Okay, yes, sir. I have noticed some absent numbers. So some are there, some are get disconnected once again. So I will just dictate roll numbers. Roll number 37 is there. 37, 53, 55, 58, 59. यातला आहे का कोण? 37, 53, 55, 58, 59. हे Hello, सोडून sir. हा 02 is present. हा येस नो प्रॉब्लेम. तर हे जे आहेत 37, 53, 55, 58, 59 these are absent student for today's lecture. 58 present, sir. 58. हा मागाशी नव्हते का तुम्ही? डिस्कनेक्ट झालते? Disconnect झालं. 50. रोल नंबर किती म्हटलं? 58. Okay, roll number 58, Tushar. Okay. So these are absent student. I request all, today's attendance is good that rather than previous one. So I request everyone, you can maintain your attendance and attend it fully so that you can understand these things, because now two things are there. We don't know about the exam, offline exam and online, both we are considering, and accordingly I am teaching these things. So you can consider these both factors and accordingly you prepare. Is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, so today we conclude. Thank you.